Okay, next we are going to define zero of a function. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ്. F of z equal to 0, then we say that z equal to z is a zero of a function. For example, in the last example, z square minus 3z plus 2 equal to 0. This is z minus 1 into z minus 2 equal to 0. So z equal to 1 and 2 are the zeros of this complex function, right? 1 and 2 are the zeros of this function. 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 കിട്ടും, 2 കൊടുത്താണ് 0 കിട്ടും. ആൻഡ് സിംഗുലർ പോയിന്റ് നമ്മൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നു സിംഗുലർ പോയിന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് ദ definition of singular point. If a function is not analytic at a point z0, then z0 is said to be a singular point of f of z, or we say that simply singularity of f of z. Okay, another definition is isolated singularity. നമ്മൾ സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഒരുപാട് കണ്ടതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി കൺസിഡർ 1 by z. What are the singular points of this function 1 by z? ഇതിന്റെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഏതാണ് 1 by z ന്റെ? 0. Yeah, 0 is the singular point of this function 1 by z, because at z equal to 0 this function is not analytic. It is analytic everywhere except 0. Okay, so നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് കുറെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. This is a new concept. Isolated singularity. There are two types of singularities, isolated and non-isolated. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഐസൊലേറ്റഡ്. ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക മീൻസ് അത് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഐസൊലേറ്റഡ് മീൻസ് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുക, സിംഗിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഐസൊലേറ്റഡ്. നോൺ ഐസൊലേറ്റഡ് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കില്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരിക്കും എപ്പോഴും. അതാണ് ഒരു എൻ്റെ റഫ് മീനിങ് അതാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റി? ഇഫ് എ സിംഗുലാരിറ്റി is a not of f of z has a neighborhood without further singularities, then it is called isolated singularity. That means, suppose this is a singular point of a function f of z. Suppose there is a neighborhood. Neighborhood means open circular disk. Disk means inside. Okay, suppose there exists an open circular disk. This is our singularity. Oh, sorry. Okay, this is our singular point z naught. This is our singular point z naught. And suppose there is a open circular disk such that f of z has no further singularities, no other singularities inside this disk. That means z naught is isolated. ശരിയല്ലേ? കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊന്നും വേറെ ആളും ഇല്ല. ഇനി അടുത്ത സിംഗുലാരിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇവരടുത്ത് ഒരു നെയ്ബർഹുഡിൽ വേറെ സിംഗുലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ്. അയാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും, ഐസൊലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, so that is a definition of isolated singularity. Otherwise it is called non-isolated. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എടുത്തു. നിങ്ങൾ എത്ര ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ സിംഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായി? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ സിംഗുലാരിറ്റി വരും. ഇങ്ങനെ വേറെ എത്ര ചെറുതെടുത്താലും, എത്ര ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ സിംഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ടായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും ഇത് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് വേണ്ട അടുത്തോട്ട് വേറെ സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റി. ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റി മീൻസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നെയ്ബർഹുഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ അനദർ സിംഗുലാരിറ്റി. വേറെ സിംഗുലാരിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് എന്ന് പറയണത്. ഓക്കെ, വി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ദിസ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റീസ്. ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റീസിലാണ് നമ്മൾ ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ 2 എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക്, ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Find zeros and singularities and just mention it is isolated or not for this function sin 1 by z. Okay, what are the zeros of this function sin 1 by z? How to find the zeros? Zeros is given by the formula sin 1 by z equal to 0. Sin 1 by z equal to 0 means what about 1 by z? n pi. Sin 1 by z is 0 only when 1 by n pi. What about n? What is n?
What about n? What is n? What are the possible values of n? 0, 1, 2, 3, etc. Only 0, 1, 2, 3, etc. Uh, minus also, minus and Minus. minus 2. So all integers, right? In general, all possible integers. 0. In general, n equal to 0, plus or minus 1, plus or minus 2, etc. Then, for this context, ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൂടി വരും, എക്സ്ട്രാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൂടി വരും. ദിസ് ഈസ് സൈൻ 1/z. വാട്ട് അബൌട്ട് വൺ മോർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫോർ ദിസ് n? ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരും, എന്താണെന്ന് പറയാമോ? In general, this is the idea. In general, sin z equal to 0 implies z is equal to n pi and n equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2, etc. That's right. But in the case of sin 1/z, 1/z equal to n pi, but n has a small restriction. n അത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? അതൊരു വാല്യൂ n not equal to 0. 0. അത് കറക്റ്റാണ്. കാരണം n 0 ആവാൻ പാടില്ല. കാരണം n equal to 0 means what? n equal to 0 means 1/z equal to 0. 1/z is never 0. 1/z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ whatever be the value of the complex number, 1/z is never 0. ഒരിക്കലും 0 ആവത്തില്ല. So in this context, the zeros of sin 1/z are 1/z is equal to n pi, n equal to plus or minus 1, plus or minus 2, etc. അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇസഡ്? നമുക്ക് ഇസഡ് ആണ് വേണ്ടത്. സോ ഇസഡ് എന്തായി? വാട്ട് ആർ ദ സീറോസ്? സോ ദ സീറോസ് ആർ, സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/n pi, n equal to plus or minus 1, plus or minus 2, etc. So these are the zeros of this function, isn't it? Okay അല്ലേ? Yes, sir. Okay, the zeros of the function sin 1/z are z equal to 1/n pi, n equal to plus or minus 1, plus or minus 2, etc. ഓക്കെ. ഇനി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈനിൽ വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കി, എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരണതെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ. ദിസ് ഇസ് അവർ സീറോ. സപ്പോസ് n equal to 1, that is 1/pi. സപ്പോസ് 1/pi സംവെയർ ഹിയർ. when n equal to, നമുക്ക് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നോക്കാം. when n equal to 2, that is when n equal to, this is 1/2 pi. What about 1/2 pi? 1/2 pi is the half of 1/pi, right? So 1/2 pi is just middle point of 0 and 1/pi. Okay. Next one is 1/3 pi. That is somewhere here. There are infinitely many positive zeros. All the zeros lies in between 0 and 1/pi. This is a finite interval. There are infinitely many. Then what happened? What about the nature of the zeros when it is tending to 0? But ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർ എങ്ങനെ വരും? When tending to 0, they are close each other. മനസ്സിലായ? അല്ല, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർ ക്ലോസ് ആയി വരത്തില്ലേ? ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്ററിങ് വരത്തില്ല ഇവിടെ. You got the idea? കിട്ടിയ 1/pi, 1/2 pi, 1/3 pi, 1/4 pi, 1/5 pi, etc. Clear? Yes, sir. ഓക്കെ. അതൊരു ക്ലസ്റ്ററിങ് നേച്ചർ ഉണ്ട്. അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു ക്ലസ്റ്ററിങ് നേച്ചർ ഇവിടെ കാണും നിങ്ങൾ. വെൻ n is very large, it is very the singularities are, zeros are very close to each other. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും. Similarly in negative side, this is minus 1/pi and minus 1/2 pi, etc. etc. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിങ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജോമെട്രി ഓഫ് ദിസ് സീറോസ്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ. The next part is, what are the singularities? What are the singularities of this function sin 1/z? പറയാവോ? What are the singularities of this function sin 1/z? minus 1/pi to 1/pi. Singular values means values of z. Z ന്റെ values അല്ലേ പറയണ്ടേ? Singular point. 0. Yeah. 0 is a singular point. When z equal to 0, this function is not analytic. Any other singular point?
Any other singular point for this function sine 1 by z? 1 by 2 pi. 1 by 2 pi. Suppose z equal to 1 by 2 pi. What happened? When z equal to 1 by 2 pi, this is sine 2 pi, right? Yes. Sine 2 pi is a well-defined number. We are going to now singularities. Singularities means function is not analytic at that point. When z equal to 0, this function is not defined. That is very, very clear. So it is not analytic. Does there exist another singular point? Not 0. വേറെ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവോ? No, there is no other singular point. Or whatever be the complex number, 1 by z is always well defined. If z is not equal to 0, 1 by z is well defined. If 1 by z is well defined, then sine is well defined because sine is an entire function. It is defined for all complex numbers and it is analytic everywhere. Okay, so this function is a composition of two functions and this function is analytic everywhere if 1 by z is well defined. 1 by z defined ആണെങ്കിൽ sine automatically defined ആവും because sine is an entire function. And 1 by z is not defined only at z equal to 0. So z equal to 0 is the only one singular point of this function. Is it clear? അത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir. Okay, then next question, is it isolated or non-isolated? Isolated. Isolated because there are so many neighborhoods about z equal to 0 without further singularities. That is the definition of isolated singularity. There exists a neighborhood for z0 without any other singularities. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലേ? So there is only one singularity. So z equal to 0 is a isolated singularity. Right. So z equal to 0. Okay, the zeros. So zeros are 1 by n pi and not equal to 0 and z equal to 0 is a isolated singularity. Okay. The next problem, f of z equal to sine 1 by z. What are the zeros of this function? 0 means this is equal to 0. One by something equal to 0. Is it possible? No. No. No, not at all possible. So this function has no zeros, right? No zeros. No zeros. Then what are the singular points of this function? അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നുകൂടി പറയും, കേട്ടില്ല. Z is equal to 1 by n. Yeah, all the 1 by n pi's. What about n? Any restriction? No. No restriction. When n equal to 0, what happened? This is 1 by 0. So n is equal to plus or minus 1, plus or minus 2, etc. Because when n equal to 0, this is not defined. നമ്മൾ പറയാൻ പോണ സാധനം ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണ്ടേ? So now we can say that z equal to 1 by n pi, n equal to plus or minus 1, plus or minus etc. are the singular points of this function. Why they are singular? ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആയത്? z equal to 1 by n pi. ഇവിടെ z ന് 1 by n pi കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? What about the denominator? Becomes 0. Denominator is 0. 0. Yeah, that's it. When z equal to 1 by n pi, n equal to plus or minus 1, plus or minus etc. നമുക്ക് n equal to 0 പറ്റത്തില്ല, കാരണം n equal to 0 z ഡിഫൈൻഡ് അല്ല, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. So whenever z equal to 1 by n pi, this denominator becomes 0 and we know that 1 by 0 is not defined. So it is not analytic at these points. Okay, so these are the singular points of this function. Any other singular point for this function? Any other singular point for this function? Does there exist any other? 1 by sine 1 by z. Z equal to 0.
Exactly. Z equal to 0 is also a singular point because when z equal to 0, this 1 by z is not defined. So it is clear that this function f of z is not defined at z equal to 0. Right. So these are the singular points of this function. അത്രയും വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയാൽ നോക്കി. So the singular points of 1 by sine 1 by z are z equal to 0 and z equal to 1 by n pi, where n is plus or minus 1, plus or minus 2, etc. അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദീസ് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ്. Classification means a basic classification, isolated or non-isolated. What about 0? What about 0? Is it isolated singularity or non-isolated singularity? This is our 0, 0, and we know that this is 1 by pi, this is 1 by 2 pi, this is 1 by 3 pi, etc. Does there exist a neighborhood? The question is, does there exist a neighborhood about 0 such that without further singularities? No. No, there is no neighborhood of 0 without any singularity, without another singularity. കാരണം സീറോനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ 1 by n പൈസ് കയറി വരും. ഏതെങ്കിലും അല്ല, ദർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി 1 by n പൈസ് ഇൻസൈഡ് എനി ഓഫ് ദ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് 0. റൈറ്റ്. സീറോൻ്റെ ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് 0? 0 ഈസ് എ എന്ത് ടൈപ്പ് സിംഗുലാരിറ്റി ആണ്? Non-isolated. Non-isolated. Then what about 1 by n pies? They are isolated or non-isolated? 1 by n pies. When നമുക്ക് 1 by 1 എടുത്ത് ആലോചിക്കാം. What about 1 by pi? Non-isolated. 1 by pi non-isolated ആണോ? എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ? By 2 pi. അല്ല, എന്താ ഡെഫിനിഷൻ എന്നാ പറയണത്? നോൺ ഐസൊലേറ്റഡ് ആവുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ആണ് there exists a neighborhood without further there exists a neighborhood without. Okay. So isolated. അപ്പൊ ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ലേ? കാരണം ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് ഉണ്ടായാൽ മതി, കുറെ നെയ്ബർഹുഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. there exists a neighborhood without further singularities. So 1 by pi is isolated. ഇനി നിങ്ങൾ അതിന്റെ റേഡിയസ് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ഈ റേഡിയസ് എത്ര വരെ പോകാം? അതും കൂടി ലോജിക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച്. റേഡിയസ് മാക്സിമം ഇവിടം വരെ പോവാം, ഇവിടം വരെ പോവാം, ശരിയല്ലേ? റേഡിയസ് നിയറസ്റ്റ് സിംഗുലാരിറ്റിയുടെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരക്കാമല്ലോ, ചെറുത് വരക്കാം. Then what about 1 by 2 pi? Is it isolated or non-isolated? Isolated. So in general, what about 1 by n pi? Whatever be the value of n, what about 1 by n pi? Isolated. Isolated. കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എടുക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല. കാരണം സപ്പോസ് n is very large, this is 1 by n pi, എന്തുണ്ടാവും? 1 by n plus 1 pi ഉണ്ടാവും. You simply take the radius of half of the length between these two numbers. മനസ്സിലായ? ഇത് എത്ര വലിയ എന്നിനും പറ്റും. വാട്ട് എവർ വിത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് n, you can find a radius which is less than this difference. ഈ ഡിഫറൻസിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ട് റേഡിയസ് എടുക്കുക, ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് വരക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, I think it is clear. So here in this example, z equal to 0 is a non-isolated singularity and all other singularities as isolated. പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ റേഡിയസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചെറുതാവും, അങ്ങോട്ടും പോകുന്നതോറും റേഡിയസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചെറുതാവും. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ. ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയി? സർ, ഇതിനകത്ത് 1 by z വരുമ്പോഴേ 1 by z n pi അല്ലേ? അതെ, 1 by z n pi ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ n is equal to 0 ആകുമ്പോൾ sin 1 by z 0 ആവത്തില്ലേ? അപ്പോഴത് എടുത്തൂടെ നമുക്ക് സിംഗുലാരിറ്റി ആയിട്ട് n equal to 0 വരുമ്പോൾ? അല്ല, അതെന്താ കേസ് വെച്ചാലേ, നമ്മൾ ആക്ച്വലി സിംഗുലാരിറ്റി പറയുമ്പോൾ 1 by z അല്ല, സിംഗുലാരിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ സിംഗുലാരിറ്റീസ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് അനലിറ്റിക്. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് അനലിറ്റിക് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരണം? നമുക്ക്
ഇങ്ങനെ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എൻ പൈ എന്ന് വന്നത്. അതെങ്ങനെ വന്നത്? സൈൻ ബൈ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 1 ബൈ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ വന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോണത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നെ ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയണത്, എൻ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, 1 ബൈ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇസഡ് ഇല്ലല്ലോ. ദർ ഈസ് നോ സച്ച് ഇസഡ് സച്ച് ദാറ്റ് 1 ബൈ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് 0 എന്നുള്ള ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞത്. മനസ്സിലായ? കാരണം എന്നിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 ബൈ ഇസഡ് 0 എന്ന് വരും. 1 ബൈ ഇസഡ് 0 ആവണ ഒരു ഇസഡ് ഇല്ലല്ലോ. ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Suppose z is equal to n equal to 1. So 1 by z equal to pi. Yeah, we know that there exists an z 1 by pi which satisfies this condition. But there is no z satisfying when n equal to 0. n equal to 0 ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു z ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇസഡിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂട്ടാണ്ടിരുന്നത്. ഏത്? ഈ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് കൂട്ടാണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് വെൻ z equal to 0, 1 by z is not defined. 1 by z ഇല്ലെങ്കിൽ സൈൻ 1 by z ഉണ്ടാവില്ല. സൈൻ 1 ബൈ സെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ 1 ബൈ സൈൻ 1 ബൈ സെഡ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസഡ് ഈക്വൽ 0 സെപ്പറേറ്റ് വന്നത്. ഇസഡ് ഈക്വൽ 0 കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഫോർമുല ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത്. ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് 1 ബൈ എൻ പൈ എൻ ഈക്വൽ ടു ഇതാണ്. അവിടെ എന്നിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ട് മാറും. വെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 ഇസഡ് ഈസ് nothing. We don't know what is it. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഡൗട്ട് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നോ സീറോസ് ആൻഡ് z equal to 1 by n pi n not equal to 0 are the isolated singularities and z equal to 0 is a non isolated singularity. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐസൊലേറ്റഡും നോൺ ഐസൊലേറ്റഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റീസ്. നമ്മളിനി ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഈ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൻ്റെ സ്റ്റഡിയിൽ ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇഫ് സപ്പോസ് z0 is an isolated singularity, then എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്? സപ്പോസ് z0, ഈ കാക്കളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് z0 is a isolated singularity, then we know that there exists a neighborhood without further singularities. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ നെയ്ബർഹുഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്? കാരണം ഓൾറെഡി z0 ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ z0 ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there exists a neighborhood 0 less than mod z minus z0 less than r or some radius, എത്രയെങ്കിലും ഓർഡർ റേഡിയസ്, some radius r such that our function is analytic. ഇത് ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾക്ക്? ഈ റീജിയനിൽ this is an annular region. In this annulus our function f of z is analytic because we know that z0 is a isolated singularity, so there is no other singularities in this neighborhood. There is only one singularity z0, നമ്മൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു. So this is an annulus region. So in this annulus region our function is analytic. അങ്ങനെ ഒരു annulus regionിൽ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് സീരീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? There exists a Lorentz series, right? ഈ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Our function, we assume that our function z0 is a isolated singularity. Isolated singularity ആയതുകൊണ്ട് we know that there exists a neighborhood without further singularities. വേറെ സിംഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിംഗുലാരിറ്റിനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 0 less than mod z minus z0 less than r എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, so it is clear that in this annulus region there is no other singularity, there is no singularities. That means our function is analytic. ഒരു annulus regionിൽ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആയാൽ the function has a Lorentz series expansion, right? ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആയ? സോ this function f of z has a Lorentz series expansion valid in this annulus region. ഇതാണ് annulus region. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കിടക്കുക നമ്മൾ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ?
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താ അറിയോ? ഇഫ് ഇസഡ് നോട്ട് ഈസ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റി, then there is always a annulus region like this. Its left side is always 0, എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. റൈറ്റ് സൈഡ് സം റേഡിയസ് ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. So if z naught is an isolated singularity, then always exists an annulus region like this. One side is 0, such that our function is analytic. So ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. So we can find Lorentz series on this region. ഈ റീജിയനിലുള്ള ലോറൻസ് സീരീസ് എടുക്കുക. Okay, and we know that the principal part, the second portion is called the principal part. So this is our principal part. If the principal part is 0, suppose principal part ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും, നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഒന്നും ഇല്ല, എല്ലാം 0 എന്ന് വിചാരിക്കും, then ഇസഡ് നോട്ട് ഈസ് കാൾഡ് റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി. അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് if principal part is finite, this part is finite. Actually in definition of Lorentz series contain n equal to 1 to infinity. പക്ഷേ ചില ലോറൻസ് എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ n equal to 1ഉം n equal to 3ഉം n equal to 5ഉം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. ഓൾ അതർ bns are 0. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട്, അതാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ, പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി ഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി ടേംസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, n equal to 1 to some m, ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് m ഉണ്ടാവും, ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് m ഉണ്ടാവും, bn z minus z naught raised to minus n. In this case, z naught is said to be a pole of order m. Pole of order m എന്ന് പറയും. Okay, then one more case. Suppose the principal part contains infinitely many terms. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ടേംസ് ഉണ്ട്, നോൺ സീറോ ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ടേംസ്, then such singularities are called essential singularity. ഓക്കെ, എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റി. അപ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദ സിംഗുലാരിറ്റി ബൈ റീഡിഫൈനിങ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. അതാണ് ഈ സിംഗുലാരിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിടക്കണില്ല, ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ജസ്റ്റ് പറയണമെന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ പേര് അങ്ങനെ ഇട്ടേണത്. ഇഫ് എ സിംഗുലാരിറ്റി ഇസ് റിമൂവബിൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ റീഡിഫൈൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് സോ ദാറ്റ് ദ ന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് നോ സിംഗുലാരിറ്റി. അത് പറ്റും. പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ എമ്മിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിന് ചില ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എസെൻഷ്യൽ. ഇഫ് എ സിംഗുലാരിറ്റി ഇസ് എസെൻഷ്യൽ, ദെൻ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ പോളാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പിന്നെ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തി മാറ്റാൻ പറ്റും. റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി പോലെ എളുപ്പമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പേരിട്ടേക്കണം കേട്ടോ. Okay, so these are the classification of singularities: removable singularity, pole of order m, essential singularity. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. യു ഫൈൻഡ് ദ ലോറൻസ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ സിംഗുലർ പോയിന്റ് സച്ച് റീജിയൻസ്. ഇങ്ങനത്തെ റീജിയനിൽ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. 0 ലെസ് ദാൻ മോഡ് z മൈനസ് z ലെസ് ദാൻ സം r. ഇങ്ങനത്തെ റീജിയനിൽ ലോറൻസ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കുക. ദെൻ ഇഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഈസ് 0, then it is called removable. It is finite, then pole of order m. It is infinite, it is called essential singularity. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലമാണ്, ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലമാണിത്. ഫൈൻഡ് ദ ലോറൻസ് സീരീസ് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ അബൌട്ട് z equal to 0. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ലോറൻസ് സീരീസ് ഓഫ് ദിസ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം. വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് സിംഗുലാരിറ്റി? ഇത് എന്ത് സിംഗുലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറയാമോ? ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട്? അത് പറ ആദ്യം. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ്ലം? പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഇവിടെ ഏതാണ്? So 1 by z cube minus 1 by 2z. 2 terms അല്ലേ, 2 terms. Yes. Yes. So this is the principal part of this Lorentz series. All other terms are positive powers of z. So here the negative powers of z contains these 2 terms contains only negative powers of z. So this is the principal part of this problem. So in this case the principal part is finite. It contains only 2 terms. And what is the highest power? That is 3. So what about z equal to 0? ഇനി z equal to 0 നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം. It's a pole of order 3. Yes, it's a pole of order 3. This is the definition. Sigma n equal to 1 to m. The highest one is m. m, bm, bn, z minus n naught raised to minus n.
So highest one is m. That is a pole of order m. So in this case, it is a pole of order 3. So very easy. Okay. ഒരു രണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് റോളാണ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. So find the singularities and classify. So f of z equal to sine 1 by z. And what is the series expansion of sine 1 by z? We know that the series expansion of sine z. This is the series Maclaurin series expansion of sine z. It is valid for all the complex numbers. Okay. And what is the singularity of sine 1 by z? Sine 1 by z in the singularity is z equal to 0. Yeah, z equal to 0 is the only one singularity, and we know that it is a isolated singularity. Isolated ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, then what is the series expansion of sine 1 by z? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് sine 1 by z എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം? If z is not equal to 0, then 1 by z is well defined, so we can expand this sine 1 by z using this series expansion, because this is valid for all the complex numbers. നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ 1 ആണോ ഗ്രേഡ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം 1 by z ഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വാലിഡ് എക്സ്പാൻഷൻ. ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് വാലിഡ് ഫോർ ഓൾ ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. സോ വെൻ എവർ z നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, z ഈക്വൽ ടു 0 സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണ്. വെൻ എവർ z നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, സൈൻ 1 by z ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ വരും, 1 by z മൈനസ് 1 by 3 ഫാക്ടോറിയൽ 1 by z whole cube plus 1 by 5 factorial 1 by z raised to 5 plus etc. And this is valid in an anomalous region 0 less than mod z. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് റീജിയൻ ആണ് അല്ലേ, 0 less than mod z less than r. This is a region of the form 0 less than mod z less than r. Here r is infinite, that's all, no problem. Okay, so this is the Lorentz expansion of sine 1 by z about z equal to 0 valid in this region. Then what about z equal to 0? What type of singularity? എന്ത് ടൈപ്പ് സിംഗുലാരിറ്റി ആണത്? How many terms? Essential. Essential. There are infinitely many negative powers are there. 1 by z is a negative power of z, z raised to minus 1. 1 by z cube, z raised to minus 3, is a negative, oh sorry, അതൊരു സ്വിച്ച് അറിയാണ്ട് നീ. Okay. Okay, so this is 1 by z raised to 5. This is also a negative powers of z. So this infinite series contains infinitely many negative powers of z. Actually there is no positive power of z. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഇല്ല എന്നാ ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. So here the principal part contains infinitely many negative terms, infinitely many terms. So this is a essential singularity. So z equal to 0 is a essential singularity. Okay alle? Then one more problem. F of z equal to sin z by z. We know that sin z is equal to z minus z cube by 3 factorial plus etc. So what is the series expansion of sin z by z? Valid in the region 0 less than mod z. So this is an anomalous region. This is equal to 1 by z into z minus z cube by 3 factorial raised to 5 by 5 factorial minus plus etc. And we assume that mod z is greater than 1. Sorry, mod z is greater than 0. That means, this means z is not equal to 0, right? They are equivalent. This means z is not equal to 0. Z to 0 അല്ലാത്തതും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. So this is 1 minus z square by 3 factorial plus z raised to 4 by 5 factorial minus plus etc. Then classify the singularity 0. What type of singularity? Is z equal to 0? Removable. Removable singularity. Z equal to 0 singularity ആണെന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ? കാരണം when z equal to 0, this is sin 0 by 0. Sin 0 by 0 is not defined.
0/0 ഫോമിലേക്ക് വരും. നമുക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കാം. വി നോ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് z ടെൻസ് 0 sin z/z ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ? 1. യാ, ദിസ് ഈസ് 1. Yeah. ഇതല്ല, ലിമിറ്റാണ് 1 കേട്ടോ. ലിമിറ്റ് മീൻസ് whenever z is very close to 0, this ratio is very close to 1. That is the meaning. Whenever z is very close to 0, this ratio is very close to 1. But if exactly z equals 0, z equals 0 means sin 0/0. That is 0/0. This is not defined. ഇത് നമുക്കറിയില്ല what is the value of 0/0. Okay. So anyway, 0 is a singular point, and from this Lorentz series expansion, this is valid in mod z is greater than 0. So this is of the form 0 less than mod z less than some r. ആ ഫോമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. So from this Lorentz series expansion doesn't contain any negative powers of z. So z equals 0 is a removable singularity. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി, നമുക്കിന്ന് നിർത്താം. ഓക്കെ.